Смерть чиновника. Death of an official. Or clerk's death. In English and Russian. На английском и русском языках. By Anton Pavlovich Chekhov. Автор Антон Павлович Чехов. Персонажи. Characters. Автор. Author. Червяков. Chevяков. Генерал. General. Жена Червякова. Chevyakov's wife. В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор Иван Дмитрич Червяков сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на корневильские колокола. One fine evening, an equally fine executor, Ivan Dmitrich Chervyakov, was sitting in the second row of chairs and looking through binoculars at the Cornwall bells. Он глядел и чувствовал себя наверху блаженства. He watched it and felt himself on top of bliss. Но вдруг, but suddenly, в рассказах часто встречается это «но вдруг». In stories, this but suddenly is often found. Авторы правы. Жизнь так полна внезапностей. The authors are right. Life is so full of surprises. Но вдруг лицо его поморщилось, глаза подкатились, дыхание остановилось. Он отвел от глаз бинокль, нагнулся и... Апчхи! But suddenly his face winced, his eyes rolled up, his breathing stopped. He took the binoculars away from his eyes, bent down and... Апчхи! Чихнул, как видите. Sneezed, as you can see. Чихать никому и нигде не возбраняется. Sneezing is not forbidden to anyone and nowhere. Чихают и мужики, и полицмейстеры, и иногда даже и тайные советники. Everyone sneezes, both peasants and police chiefs, and even sometimes private councillors. Все чихают. Everyone sneezes. Червяков нисколько не сконфузился, утерся платочком и, как вежливый человек, поглядел вокруг себя. Не обеспокоил ли он кого-нибудь своим чиханием? Chevyakov was not in the least embarrassed, wiped himself with a handkerchief and, like a polite man, looked around him. Had he disturbed anyone with his sneezing? Но тут уж пришлось сконфузиться. But here it was necessary to be confused. Он увидел, что старичок, сидевший впереди него, в первом ряду кресел, старательно вытирал свою лысину и шею перчаткой и бормотал что-то. He saw that the old man who was sitting ahead of him in the first row of seats was diligently wiping his bald head and neck with a glove and muttering something. В старичке Червяков узнал статского генерала Брижалова, служащего по ведомству путей сообщения. In the old man, Chevyakov recognized the state general Brizalov, who served in the Department of Communications. «Я его обрызгал», — подумал Червяков. «Не мой начальник, чужой, но все-таки неловко. Извиниться надо». «I sprayed him», thought Chevyakov. «Not my boss, someone else's, but still embarrassing. I need to apologize». Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и зашептал генералу на ухо. Chevyakov coughed, leaned forward and whispered in the general's ear. «Извините, вашество, я вас обрызгал. Я нечаянно». «Excuse me, Yonsi, I splashed you. I accidentally». Так, вашество — это значит ваше превосходительство. Okay,
Your, see, it means your excellency. Ничего, ничего. It's okay, that's alright. Ради бога, извините, я не желал. For God's sake, I'm sorry, I didn't want to... Ах, сидите, пожалуйста, дайте слушать. Oh, sit down, please. Let me listen. Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену. Червяков became embarrassed, smiled foolishly and began to look at the stage. Глядел он, но уж блаженства больше не чувствовал. He looked, but no longer felt bliss. Его начало помучивать беспокойство. He began to be troubled by anxiety. В антракте он подошел к Брижалову, походил возле него и, поборовши робость, пробормотал. During the intermission he went up to Brizalov, walked around him, and, overcoming his timidity, muttered. Я вас забрызгал, фашество. Простите, я ведь не то чтобы... I splashed you, Yonsi. Excuse me, I'm not too... Ах, полноте, я уж забыл, а вы все о том же, сказал генерал и нетерпеливо шевельнул нижней губой. Enough. I already forgot, but you are talking again about the same thing, said the general and moved his lower lip impatiently. Забыл, а у самого ехидство в глазах, подумал Червяков, подозрительно поглядывая на генерала. He forgot, but there is malice in his eyes, thought Червяков, glancing suspiciously at the general. И говорить не хочет. And he doesn't want to say. Надо бы ему объяснить, что я вовсе не желал, что это закон природы, а то подумает, что я плюнуть хотел. I should explain to him that I did not want it at all, that this is the law of nature, otherwise he will think that I wanted to spit. Oh, no. Теперь не подумает. Так после подумает. He won't think now, he'll think so later. Придя домой, Червяков рассказал жене о своем невежестве. Arriving home, Червяков told his wife about his ignorance. Жена, как показалось ему, слишком легкомысленно отнеслась к происшедшему. Она только испугалась, а потом, когда узнала, что Брижалов чужой, успокоилась. His wife, it seemed to him, reacted too lightly to what had happened. She only got frightened, and then, when she found out that Brижалов was a stranger, she calmed down. «А все-таки ты сходи и извинись», — сказала она. «Anyway, go ahead and apologize», — she said. «Подумает еще, что ты себя в публике держать не умеешь». He will think that you do not know how to keep yourself in public. То-то вот и есть. That's what it is. Я извинялся. Да он как-то странно... I apologized, but he is somehow strange. Ни одного слова путного не сказал. He didn't say a single word. Да и некогда было разговаривать. And there was no time to talk. На другой день Червяков надел новый вицмундир, постригся и пошел к Брижалову объяснить. The next day, Червяков put on a new uniform, cut his hair, and went to Brizalov to explain. Войдя в приемную генерала, он увидел там много просителей, а между просителями и самого генерала, который уже начал прием прошений. Entering the general's waiting room,
He saw many petitioners there, and among the petitioners the general himself, who had already begun accepting petitions. Опросив несколько просителей, генерал поднял глаза и на Червякова. After interviewing several petitioners, the general raised his eyes to Chevyakov. «Вчера в Аркадии, ежели припомните вашество, — начал докладывать экзекутор, — я чихнул и нечаянно обрызгал. Yesterday in Arcadia, if you remember, Yonsi, the executor began to report. I sneezed and accidentally splashed, sorry. Какие пустяки? Бог знает что. А вам что угодно? Обратился генерал к следующему просителю. What nonsense! God knows what! Do you want anything? The general turned to the next petitioner. Говорить не хочет, подумал Червяков, бледнея. He doesn't want to talk, thought Chevyakov, turning pale. Сердится, значит. Нет, этого нельзя так оставить. Я ему объясню. Angry, that means. No, I can't leave it like that. I'll explain it to him. Когда генерал кончил беседу с последним просителем и направился во внутренние апартаменты, Червяков шагнул за ним и забормотал. When the general finished his conversation with the last petitioner and went to the inner apartments, Chevyakov stepped after him and muttered. Вашество, ежели я осмеливаюсь обеспокоить вашество, то именно из чувства, могу сказать, раскаяния. Yonsi, if I dare to disturb you, it is precisely out of a feeling, I might say, of remorse. Ненарочно, сами изволите знать. Not on purpose, if you want to know. Генерал сострил плаксивое лицо и махнул рукой. The general made a tearful face and waved his hand. Да вы просто смеетесь, милостыди... Да вы просто смеетесь, милостиздарь, сказал он, скрываясь за дверью. You are just laughing, sir, he said, hiding behind the door. Какие же тут насмешки, подумал Червяков. What kind of jokes are there? Thought Chevyakov. Вовсе нет тут никаких насмешек. There are no jokes here at all. Генерал, а не может понять. General, but cannot understand. Когда так, не стану же я больше извиняться перед этим фанфароном. If so, I'll no longer apologize to this fanfaron. Черт с ним! Damn him! Напишу ему письмо, а ходить не стану. I'll write him a letter, but I won't go. Ей-богу, не стану. By God, I won't. Так думал Червяков, идя домой. So Chevyakov thought when he went home. Письма генералу он не написал. He didn't write a letter to the general. Думал и никак не выдумал этого письма. Thought and didn't invent this letter. Пришлось на другой день идти самому объяснять. He had to go explain himself the next day. Я вчера приходил беспокоить вашество, забормотал он, когда генерал поднял на него вопрошающие глаза. Не для того, чтобы смеяться, как вы изволили сказать. I came yesterday to disturb Yonsi, he muttered when the general looked up at him with inquiring eyes. Not to laugh, as you deign to say.
Я извинялся за то, что, чихая, брызнул. А смеяться я и вовсе не думал. I apologized for the fact that sneezing, I splashed, but I didn't even think to laugh. Смею ли я смеяться? Do I dare to laugh? Ежели мы будем смеяться, так никакого тогда, значит, и уважения к персонам не будет. If we laugh, then there will be no respect for persons. There will be... «Пошел вон!» — гаркнул вдруг посиневший и затрясшийся генерал. «Go away!» — barked the general, who suddenly turned blue and trembling. «Что-с?» — спросил шепотом Червяков, млея от ужаса. «What?» Червяков asked in a whisper, trembling with horror. «Пошел вон!» — повторил генерал, затопав ногами. «Go away!» — repeated the general, stamping his feet. Червякова что-то оторвалось. Something broke in Червяков's stomach. Ничего не видя, ничего не слыша, он попятился к двери, вышел на улицу и поплелся. Seeing nothing, hearing nothing, he backed away to the door, went out into the street and trudged along. Придя машинально домой, не снимая вицмундира, он лег на диван и помер. Arriving home mechanically, without taking off his uniform, he lay down on the sofa and died. Я думаю, что не нужно делить людей на генералов и обычных. И, конечно же, не нужно унижаться ни перед кем. I think that it is not necessary to divide people into generals and ordinary ones. And of course, you don't have to humiliate yourself in front of anyone. А что ты думаешь об этом рассказе? And what do you think about this story?